যাদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান সেই সমস্ত নব্য কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টরা কি স্বপ্ন দেখছে দু চোখে। কনভোকেশন অনুষ্ঠানের মাঝে সেই সমস্ত কৃতি র্যাঙ্ক হোল্ডারদের অনেকেরই স্বপ্ন ধরা পড়েছে আমাদের ক্যামেরায়। কেরিয়ার একটা র্যাঙ্ক হোল্ডার হলে অল ইন্ডিয়া অটোমেটিক্যালি মোটিভেশন আরও অনেক বেড়ে যায়। আর কি কেরিয়ারের দিক দিয়ে আর যখন আমি ইন্টারভিউতে বসবো তো অটোমেটিক্যালি এটা একটা প্ল্যাটফর্ম দেয়, অনেকটা হেল্প করে। ফাইনালটা পাস করার পরে আমি একটা ভালো কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যেতে চাই। আমি কস্টিং অর্গানাইজেশন জয়েন করতে চাই। আর একটা যদি ওখানে নাও আমি স্কোপ পাই তাহলে অ্যাজ এ সিএমএও প্র্যাকটিস করতে পারি। আমি আপাতত চাকরি করছি স্টেট গভর্নমেন্টেই, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে। আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আছি, 1.5 বছর হয়ে গেছে। তা ইআইআরসি তোমাকে কীরকমভাবে সাহায্য করে সবসময়? ইআইআরসি আমার খুবই সাপোর্ট করে। যে স্টাডি ম্যানুয়ালস, যে স্ক্যানার্সগুলো ওরা প্রিন্ট করে সেটা পড়ে আমরা খুবই ভালো রেজাল্ট করতে পারি। আর আমার একটা সাকসেসে আমাদের অনেক হেল্প করে। আমি খুব ভালো সাপোর্ট পেয়েছি, আমার সব ফ্যাকাল্টি স্টাফ আমাদের খুব সাপোর্ট করেছে। যে কোনো প্রশ্ন বা যে কোনো আমাদের কোয়েরি থাকে ওরা সলভ করে দেয় আর সব জায়গার গাইডেন্স দেয়। কনভোকেশন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল এম.কে. নারায়ণ কিন্তু স্পষ্টতই জানান, বাস্তবে একজন সফল সিএমএ প্রফেশনাল হতে গেলে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড মেনে হাই কোয়ালিটির কাজের উপরে নজর দিতে হবে। পাশাপাশি দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ করতে গেলে জোর দিতে হবে দেশের কর আদায় ব্যবস্থার উপর। Cost accountants would do its best to help CMA professionals to cope by providing various professional education projects. Young graduates of today, as you leave the portal of this institute, I urge every one of you to keep in mind that India today is part of a globalized and integrated world economy. This brings with it several challenges. One of the most significant challenges would be how to handle the dynamism of a globalized capital market and deal with the demands of a knowledge-based economy and society. Both aspects will demand far greater degree of accuracy and speed than previously as far as financial reporting is concerned. The pressures upon each new CMA will hence be immense. I would urge you young CMA professionals to recognize the enormity of the challenge that will be imposed upon you and the demand for high quality cost accounting. Financial markets are difficult masters, and any mistake, slip or miscalculation could have serious and deleterious consequences. Another challenge lies in creating adequate public trust in the discharge of your duties. This is vital as far as your profession is concerned. The accountancy profession as a whole has an obligation to act in the public interest. Otherwise, the system could well collapse. Your role involves monitoring financial propriety and behavior, and I do hope that many of you will play a key role in providing inputs to government and regulators. I'm aware that CMA professionals in this country can take justified pride as far as adherence to ethical standards are concerned. Yet, I would affirm that eternal vigilance is the price of strict adherence. Do remember that perception is as important as reality. You must do everything to retain the faith and confidence of the people in your profession. We need to broad-base our financial structures and accountability to produce additional resources to help the more marginalized sections. Creating awareness about this should be seen as part of your day-to-day responsibilities. Do remember that without a wider tax base, it will be difficult for the nation to reduce levels of poverty. আইসিআইএ সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার ডক্টর সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিন্তু মনে করেন একজন পেশাদার সিএমএ হয়ে উঠতে গেলে ব্যক্তি স্বার্থের তুলনায় দেশের স্বার্থে কাজ করা জরুরি, আর প্রয়োজন সবসময় বাস্তব ঘটনাক্রম সম্পর্কে আপডেট থাকা। কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টটা কেন এবং কোন কোন এরিয়াতে দেশকে সার্ভিস দিতে পারবে? অ্যাজ এনি প্রফেশনাল আপনার আমার প্রত্যেকেরই এটা একটা দায়িত্ব যে দেশকে সার্ভ করা, আমার নেশনকে সার্ভ করা। এবার দেখুন, একটা প্রবলেম ভারতবর্ষে আছে, সেটা হচ্ছে
বা আমাদের সোসাইটিতে এখন একটু অর্থোডক্স সোসাইটিতে একটা প্রবলেম আছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা নতুনকে বরণ করে নিতে প্রথমে আমাদের কাছে খুব বাধা আসে। ঠিক সেরকমভাবেই আমি আমার দেশ না বুঝে, আমি আমার সোসাইটি না বুঝে, আমি আমার এনভায়রনমেন্ট না বুঝে এবং আমার ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে না বুঝে আমি যদি কিছু ব্যক্তি স্বার্থে আমি চলতে চাই, সেখানে বোধহয় কস্ট অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন, যারা রিয়েল প্রফেশনাল, যারা সত্যিকারের ভারতবর্ষকে মানে দেশকে কিছু দিতে চান, ইন্ডাস্ট্রিকে কিছু দিতে চান, তাদের কাজকর্মগুলো তাদের ভালো লাগার কথা নয়। আমরা ইন্ডাস্ট্রিকে সার্ভ করব, তার যাতে ভালো হয়। আমরা গভর্নমেন্টকে সার্ভ করব, যাতে গভর্নমেন্ট এক্সচেকারটা প্রপারলি আসে, প্রপারলি ইউটিলাইজ হয়। এবং শুধুমাত্র তাই নয়, আমি আরও একটা কথা বলি যে গভর্নমেন্টের যে এক্সপেন্ডিচার হয়, whether it is a capital nature of expenditure majorly or revenue nature or project wise যে খরচাগুলো হয়, সেখানেও কিন্তু অ্যানালিসিস রিপোর্ট কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টদের থ্রু দিয়ে নেওয়া হয় বিভিন্ন জায়গায়। আমরা যদি নিজেকে না ওঠাতে পারি, মানে আজকে আমি আর আগামীকাল আমি মধ্যে একটা তো গ্যাপ থাকতে হবে। আমাকে আমার নলেজ ব্যাংক বাড়াতে হবে। আমার পক্ষ থেকে অন্তত আমার সমস্ত কলিগস বলবো, মানে সমস্ত কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট ভাই বোনদের বলবো যে আমাকে কিন্তু পাশ করে গেছি মানে তাই শেষ নয়, এটা মাত্র একটা গেট পাস। গেট পাসের পরে গিয়ে আমাকে আমার এক্সেল দেখাতে হবে। প্রতিদিনকার ঘটনাক্রমে কিভাবে পরিবর্তন আসছে ট্যাক্সেশন জগতে, কিভাবে বাড়ছে কর কাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে সিএমএ প্রফেশনালদের ভূমিকা, সেই সব কিছু নিয়ে আলোচনা করেছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভাগীয় বিশেষজ্ঞরা। The cost accountants have become now the accountants as far as the Income Tax Act is concerned with the Direct Taxes Code 2013. The role in the direct taxes is going to be very, very important of the cost accountants. They can audit the accounts as defined in section 44AB of the Income Tax Act, and they have a much bigger role to play in transfer pricing, in determining the costing of the various things, in special audits especially to be conducted under the income tax. যেখানে বাইরের জিনিসপত্রের সঙ্গে আমাদের কম্পেয়ার করতে হয়, আর যেখানে আমাদের কম্পেয়ার করে উই আর ট্রাইং টু ফিগার আউট হোয়াট ইজ দ্য কম্পারেবল কস্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি, সেইখানে সেই অনেক জায়গায় যেখানে যেখানে কস্ট এলিমেন্ট আছে সেখানে দেওয়া হচ্ছে। The cost accountant and chartered accounts can help the service tax department in a great way by helping us in the auditing the company's records, and they can also help in the filing the service tax return of the companies, various organizations, various service recipients and service provider. So naturally they have to deal with the taxation documents. They can very well help the indirect tax organization such as service tax by filing a correct returns to the government of India. The cost accountants will shape themselves according to their syllabus is now being put into the examination. The cost accountants may get much priority in the times to come, looking into their specialization and suitability and requirements of the direct taxes into that. অলরেডি তারা যথেষ্টই সব কিছুই জানে কস্টের ব্যাপারে, যদি নতুন কিছু থাকে দেন দে উইল ইনক্লুড ইট। It may not be a wonder that in the times to come, the cost accountants are directly employed even by the departments to help the officers in day-to-day their assessments, taxation matters, like specialists in the field. So I wish all the best and a bright future for the cost accountants who are appearing as students and who are already professional. At present, the different services are allotted a different code number to know how much that service is working in the India and how much tax has come from that service. For that purpose, that different services are having different code number. But once the GST will have come, we will have only one code for all services. শুধুমাত্র ট্যাক্সেশন নয়, ইন্ডাস্ট্রিতে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে সিএমএ প্রফেশনালদের। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট পবন কুমার রুইয়ার বক্তব্যে উঠে এসেছে সেই কথারই প্রতিধ্বনি। CMA plays a very, very important role. I've been mentioning several times that
Nowadays, unless and until you know exactly what is your cost of the product, everything you talk about costing, costing, and costing. Once you know what the costing is, then only you can fix your sales price, then only you can decide your other parameters. This particular factor can be best done by a cost management accountant. So I've been advocating that every industry, the role of a CMAs are gradually increasing when we are talking about a very, very competitive world where cost becomes a very important factor. And this important factor can only be fulfilled by a CMAs basically. So in any industry, plays a very important role. And I personally feel that unless and until that importance is given to CMAs in a company, I don't think so company will have a long-lasting survival, because unless and you know what the costing is, you cannot decide the future course of the company. যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিন্তু বদলাচ্ছে সিএমএ প্রফেশন। আগে যেখানে শুধুমাত্র বিদেশি সংস্থাতেই সিএমএ প্রফেশনালদের চাহিদা ছিল, আজ সেখানে চাহিদা বেড়েছে গভর্নমেন্ট, ব্যাংকিং, প্রাইভেট, এনজিও সহ সব সেক্টরে। When I passed out, it was primarily the foreign companies in India which were already aware of cost and management accounting because their parent companies were doing it worldwide, and therefore they gave me a job, and people like me and my generation, they engaged. But now all companies in all sectors, foreign companies, public sector, Indian professional companies like Tata Group, Indian family-owned companies by entrepreneurs and business families, all of them, including medium and small-scale industry, no management can now afford to ignore costing. That profit is not guaranteed. The old idea of cost plus pricing has given way. Now the situation is price minus costing. The market fixes the price. Consumer has many choices. With all these economic reforms, the biggest beneficiary is the Indian consumer. Many products are available compared to inflation at better and better prices in real terms compared to the past. So now the students have many more opportunities. There are also government bodies of various kinds, regulator, tax authority, and also NGOs who are now growing large, working on various kinds of programs like food, health, education and so on. Everywhere, knowing the cost, creating cost consciousness, awareness in the people, and cutting out the waste, and using resources more productively, reaching more people with the same small budget becomes important. So students have many more opportunities.